Hi everyone, welcome back to my channel with a new spoken English lesson. நாங்கள் எல்லோருமே எங்களோட குழந்தைகள் இங்கிலீஷ் பேசணும் என்று ஆசைப்படுறோம். பட் நாங்கள் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அதனால் உங்களோட குழந்தைகள் கூட நீங்கள் சரளமாக பேசுவதற்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய 50 சென்டென்சஸை இன்றைக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ shall we see them? இங்கே வா. Come here. Come here. நீ உன்னோட சாப்பாட்டை சாப்பிட்டியா? Did you eat your food? Did you eat your food? முதல்ல உன்னோட homework முடிச்சிடு. Finish your homework first. Finish your homework first. சத்தம் போடாத. Don't make noise. Don't make noise. விளையாடும் போது கவனமாயிரு. Be careful while playing. Be careful while playing. உன்னோட பொம்மைகளை சரியாவே. Keep your toys properly. Keep your toys properly. நீ இப்போ என்ன பண்ணுற? What are you doing now? What are you doing now? வா ஒரு கதையை படிப்போம். Let's read a story. Let's read a story. நாம் வெளியே போகலாமா? Shall we go outside? Shall we go outside? இப்போ தூங்க நேரமாகுது. It's time to sleep. It's time to sleep. சாக்லேட் சாப்பிட விரும்புறியா? Do you want to eat chocolates? Do you want to eat chocolates? என்ன விளையாடுற? What are you playing? What are you playing? நீ முழுசாக உன்னோட சாப்பாட்டை முடிக்கணும், அப்புறம் தான் விளையாடலாம். You should finish your food completely. Only then you can play. You should finish your food completely. Only then you can play. கார்ட்டூன் பார்த்ததும் டிவி ரிமோட்டை அதே இடத்துல வை. After watching cartoons, keep the TV remote in the same place. After watching cartoons, keep the TV remote in the same place. நீ சீக்கிரம் உன்னோட ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சா நம்ம பார்க்குக்கு போகலாம். If you do your homework fast, we can go to the park. If you do your homework fast, we can go to the park. உன்னோட தங்கை கூட சண்டை போடக்கூடாது, நல்லா நடந்துக்கொள். You should not fight with your sister. Be kind to her. You should not fight with your sister. Be kind to her. இப்போவே நேரம் ஆயிடுச்சு, சீக்கிரம் வா, பல் துலக்கலாம். It's already late. Come and brush your teeth quickly. It's already late. Come and brush your teeth quickly. தயவு செய்து நீயே சாப்பிடு, நீ நல்ல பையன். Please eat by yourself. You're a good boy. Please eat by yourself. You're a good boy. சாப்பிட்டதும் நீர் குடிக்கணும். Drink water after you finish eating. Drink water after you finish eating. சாப்பாட்டை வீணாக்காத, ரொம்ப பேருக்கு சாப்பாடு கிடையாது. Don't waste food. So many people don't have food. Don't waste food. So many people don't have food. சரியா உட்காந்து மெதுவாக சாப்பிடு.
Sit properly and eat slowly. Sit properly and eat slowly. நம்ம கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம், அப்புறம் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணுவோம். Let's play for some time. After that, we will clean up everything. Let's play for some time. After that, we will clean up everything. உன்னோட பொம்மைகளை தரையில் எறியாத. Don't throw your toys on the floor. Don't throw your toys on the floor. நீ ரொம்ப புத்திசாலி. நீ பிளாக்ஸால் ரொம்ப நல்லா கட்டுற. You are very smart. You build nice things with blocks. You are very smart. You build nice things with blocks. உன்னோட பொம்மைகளை உன் அண்ணன் கூட பகிர்ந்து விளையாடு. Share your toys with your brother. Share your toys with your sister. உடை மாற்றிக்கோ, இப்போ தூங்குற நேரம். Change your clothes. It's time to sleep. Change your clothes. It's time to sleep. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பல்லு தேய்ச்சியா? Did you brush your teeth before going to bed? Did you brush your teeth before going to bed? காலையில் சீக்கிரம் எழுந்தா நம்ம பார்க்குக்கு போகலாம். Tomorrow morning we will go to the park if you wake up early. Tomorrow morning we will go to the park if you wake up early. உன்னோட புத்தகங்களை பையில வை. Keep your books inside the bag. Keep your books inside the bag. வீட்டுக்குள்ள ஓடாத. Don't run inside the house. Don't run inside the house. சும்மா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டிரு. Sit quietly for some time. Sit quietly for some time. சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் கையை கழுவிக்கோ. Wash your hands before eating. Wash your hands before eating. நீ ரொம்ப நல்லா செய்தாய். நான் உன்னை நினைச்சு பெருமைப்படுறேன். You did a great job. I'm proud of you. You did a great job. I'm proud of you. வா, நாம் வெளியே நடக்க போவோம். Come, let's go out for a walk. Come, let's go out for a walk. நான் சொல்வதை கவனமாக கேள். Listen to what I'm saying carefully. Listen to what I'm saying carefully. மின்சார பொருட்களை தொடாத, அது அபாயம். Don't touch electrical things. It's dangerous. முதல்ல உன்னோட வேலையை முடிச்சுக்கோ, அப்புறம் கார்ட்டூன் பாரு. First finish your work, then you can watch cartoons. First finish your work, then you can watch cartoons. நீ என்னோட சிறிய இளவரசி. எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும். You are my little princess. I love you so much. You are my little princess. I love you so much. நீ எப்போதும் நன்றாக பேசணும். You should always speak politely. You should always speak politely. நீ தவறு பண்ணினா மன்னிச்சுக்க சொல்லணும். If you make a mistake, say sorry. If you make a mistake, say sorry. சோஃபா மேலே ஏறி குதிக்காத, அது உடைஞ்சிரும். Don't jump on the sofa. It will break. Don't jump on the sofa. It will break. Wow, நீ ரொம்ப சீக்கிரமாக கற்றுக்கிற. நான் உன்னை நினச்சி பெருமைப்படுறேன். Wow, you are learning so fast. I'm proud of you. Wow, you are learning so fast. I'm proud of you.
முயற்சி செய், நீ கண்டிப்பாக முடிச்சிடுவ. கீப் ட்ரையிங், யூ கேன் டூ இட். கீப் ட்ரையிங், யூ கேன் டூ இட். நீ தினமும் முன்னேறுற, நல்லா பண்ணுற. யூ ஆர் இம்ப்ரூவிங் டே பை டே. வெல் டன். யூ ஆர் இம்ப்ரூவிங் டே பை டே. வெல் டன். எங்க என் குட்டி குரங்கு ஒளிஞ்சிருக்கு? எங்கே என் குட்டி குரங்கு ஒளிஞ்சிருக்கு? Where is my little monkey hiding? Where is my little monkey hiding? சாக்லேட் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டியா? நீ ரொம்ப naughty. You ate all the chocolates? You are so naughty. You ate all the chocolates? You are so naughty. உன்னோட புன்னகை ரொம்ப அழகு. இன்னொரு முறை காண்பி. Your smile is so beautiful. Show me again. Your smile is so beautiful. Show me again. வா, நாம் இப்போ சிரிக்க வைக்கும் மிருகங்கள் மாதிரி நடனம் ஆடலாம். Let's dance like funny animals now. Let's dance like funny animals now. இது உன்னோட ஓவியமா? அருமையாக இருக்கு. Is this your drawing? It's wonderful. Is this your drawing? It's wonderful. இந்த வேலையை செய்தால் நான் உனக்கு ஒரு நல்ல பரிசு தருவேன். I'll give you a nice gift if you do this work. I'll give you a nice gift if you do this work. Oh, well done. We have learned 50 important sentences to talk with our kids. So, use all these sentences in your daily conversations with your little ones. ஸோ இதே மாதிரியான இன்னொரு லெசன் கூட உங்களை நான் திரும்ப மீட் பண்ணுவேன். ஸோ அது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் வெல் and also don't forget to subscribe to my channel and click onto the bell icon. Let's meet next time. Bye-bye.